Найджелом Осборном і його лекція практикум на тему музичної терапії. Добрий день. Я трохи говорю українською, і для мене велика привілегія бути тут. Я думаю, що ваша академія красива, гарна, і дякую за концерт. То був для мене дуже релевантний і дуже близький. I'll go into English now, if we can. So, thank you for the concert. It was a concert very close to me. Дякую дуже за концерт, він був дуже близький мені. I play most of the instruments that we're playing. Я граю на більшості інструментів, які тут виконували. Yes. So, I was basically a violinist. Я був в основному скрипалем. But also guitarist. Але грав на гітарі. I keyboard player, piano player. На клавішних, на фортепіано. I don't play bandura. Я не вмію грати на бандурі. But I play some similar instruments. Але на близькому інструменті граю. And because I'm a composer, через те, що я композитор, I also learned some of the brass instruments. Я також вивчав мідні інструменти. Just to be able to understand how. Для того, щоб зрозуміти, як вони грають. And I am an old friend of John Rutter. Я старий друг Джона Раттела. Yes, the composer of the brass piece, my friend. Він мій друг і композитор для духових. I will write to him to tell him. Я напишу йому, щоб розповісти. I listened today to his work. Що сьогодні я слухав його твір. So, as I should say a little about myself as a musician. Розповім трошечки про себе як музиканта. I think of myself as a composer. Я вважаю себе композитором. And I studied with, I was very lucky, I studied with the first pupil of Schoenberg. Мені повезло, я був одним з перших учнів Шонберга. His name was Egon Willich. І його звали Егон Willich. And he was the first student of Schoenberg. Він був першим студентом Шонберга. And this is very important because nobody wanted to study with Schoenberg. Це дуже важливо, тому що ніхто не хотів вивчати Шенберга. Because Schoenberg did not have a conventional education. Він не мав звичної освіти. So nobody wanted to study with him. І ніхто не хотів у нього вчитися. With him or from him. My teacher, Egon Willich, was already a well-known composer. Мій викладач Егон Веліш був добре відомим композитором. As well as a musicologist. І також музикознавцем. His specialism was Byzantine music. Він спеціалізувався на візантійській музиці. Yes. And Wellisch said, I am going to study with Schoenberg. Веліш казав, що це він буде вчитися у Шенберга. Because Wellisch knew that there was something very special. Тому що він знав, що це щось особливе. And when Wellisch went to study with Schoenberg, then Anton Weber and Alban Berg followed. І коли Веліш пішов вчитися у Шенберга, за ним пішли Веберн і Берг. So I was proud to be a student of Wellisch. Я пишався тим, що я є студентом Веліша. It also means I am the grandson of Schoenberg. Це означає, що я внук Шенберга. I am also the внук Bartoka. I'm also because I'm also the grandson of Bartok. Я також внук Бартока. Because later, after studying in Britain,
I went to study in Poland. Після навчання в Британії я поїхав вчитися до Польщі. And I studied with Witold Rudziński, У Вітольда Руджинського, who was a pupil of Bartok. Який був учнем Бартока. So I was very lucky with my grandfathers. Отже, я надзвичайно, мені повезло з моїми дідусями. It's very lucky. So also this has been for me in my background very important because it was the West and the East. І для мого бекграунду це було дуже важливо, тому що це поєднання східної і західної традиції. There were two traditions of modernism in Europe. В Європі було дві традиції модернізму. The Viennese school, Schoenberg, Berg, Weber. Віденська? Yes, Viennese, yes, Wiedeńska. Ага, Віденська школа, Шонберг, Берг і Вебер. And then the school that comes through Stravinsky, Szymanowski, Kodai, Bartok. Ну і відповідно школа Стравінського, Шимановського, Бартока, Кодай. Yeah. Szymanowski was a Ukrainian composer. Шимановський був українським композитором. Yeah. Born in Tomaszywka. Народився в Томашівці. So very important. And of course Stravinsky is this important in this. І, звичайно, Стравінський є дуже особливою постаттю, важливою. Who wrote his most important works in Ukraine? Він свої найважливіші твори написав в Україні. Yeah, Ustibukh, near to Volodymyr. In Ustibukh, it's a little village. В маленькому селі, яке називається Устилух. Near to Volodymyr. Поблизу Володимира. Volynsk. Володимира Волинського. And there he wrote the sketches for Firebird, Żabtica. Тут він написав ескізи. Ну, перший варіант Żabticy. For Petrushka. Петрушка, всі знають. For the rite of spring, Sacre du Printemps. І весна свячена. And there is a bird, Є птах yes, on the river Luch, на річці Luch, Луг, that sings the rite of spring. який співає весну свячену. Dance and seriously, we think Stravinsky took down the bird. І ми насправді думаємо, що Стравінський занотував мелодію, яку співає цей птах. And also he listened to local Ukrainian folk music. Він також слухав українську народну музику. And this is in the rite of spring. І вона теж присутня у весні свяченні. So, for example, da la 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 la. It's this scale, tone, semitone, tone, semitone, is from volume. Ця гама, тон, півтон, походить з Волині. Yeah, and we can find this only in the Slav world, also in Istria. Istria in Croatia. В Хорватії є Істра is a settlement. Yes. Istria is a peninsula, Polostrov, at the top of Croatia. You have Trieste in Italy, Pula, Rijeka. Істра – це півострів в Хорватії, в якому теж подібні мелодії. Yes. Spavala je Ljuba Ivanova, spavala je. Та ж гама. So anyway, Stravinsky is a Ukrainian composer too. В будь-якому випадку Стравінський – це також український композитор. So I was very lucky to have this background in East and West. І мені повезло, що в мене бекграунд поєднує східну і західну традицію. And I was very lucky. I was also able to work in the Soviet Union. Мені повезло, що я міг працювати в Радянському Союзі. I was performed a lot as a composer. Як композитора мене багато виконували. One of the reasons was that I had set to music many Russian poets. Одна з причин – це те, що я поклав на музику твори
російських поетів, чимало кількості, who were not published at the time. Яких на той час не публікували. Svitaeva, Pasternak, Blok, these people, and so that's why I was performed in Russia, because when they began to open the literary world, they were looking for compositions, and I had written these pieces. І тому в Росії мене виконували, коли цей літературний світ почав відкриватися, шукали композиторів, які кладуть його на музику. Yes. So I spent some time in the Soviet Union. I was also in Kyiv. Отже, я провів деякий час в Радянському Союзі і також відвідав Київ. One of my closest collaborators was Всеволод Задірецький. Один з найближчих моїх колег був Всеволод Задірецький. A great Ukrainian musicologist. Прекрасний український музикознавець. And we together created an academic journal. Разом ми створили академічний журнал. The first to present Soviet music in the West. Для того, щоб презентувати на Заході радянську музику. I'm sad to say I have broken my relationships with Russia. Мені сумно говорити, що я перервав свій зв'язок з Росією. And because I cannot accept. Тому що я не можу прийняти. And I want to help defend Ukraine. І хочу допомогти захищати Україну. And I cannot be a professor in Lviv and Kharkiv if I have links to Russia. Я не можу працювати, не міг би працювати професором у Львові і Харкові, якби у мене залишилися зв'язки з Росією. So, sadly, small. There we go. На жаль. На жаль. So, as a player, as a performer, як виконавець, як музикант, I was never very good. Я ніколи так не блищав. But I had some good experience. Але мав добрий досвід. As a violinist, як скрипаль, I was lucky to join an amateur orchestra. Я приєднався до аматорського оркестру, which turned into a professional orchestra. Який потім перетворився на професійний. So I would never have got into professional orchestra. Я би інакше ніяк не потрапив до професійного оркестру. But this way I managed to. Але в цей спосіб мені вдалося. And I learnt a lot because I was sitting next to a wonderful musician. Я багато чому навчився, тому що сидів поруч з прекрасними музикантами. The leader of this orchestra, it was called the Oxford Pro Musica. Оркестр називався Oxford Pro Musica. And the leader, first violin, і керівником, першою скрипкою, was Janet Lyman Hill. Був Дженет Лайман Хілл, who had been leader of Stokowski's orchestra. Який також був керівником оркестру Стоковського. In Boston, Boston. in Cleveland. So I had sitting next to me. І він сидів поруч зі мною. I had one of the world's best teachers. Один з найкращих в світі вчителів. So this not very good violinist learned a lot. І таким чином не дуже гарний скрипаль навчився багато чому. Yes. I also am a guitarist. Я також гітарист. And I was very happy to hear the ensemble today. Мені було надзвичайно приємно слухати сьогодні ансамбль гітаристів. And I was a classical guitarist. Я був класичним гітаристом. I studied in parallel with violin. Паралельно вивчав і скрипку, і гітару. And so I managed to, lucky also to perform sometimes. Мені інколи вдавалося виступати. Why? I wasn't a good guitarist. Чому? Я також не був гарним гітаристом. But I could read prima vista quickly. Але я дуже швидко читав з листа. And because I was a violinist,
I had good experience of playing with orchestras. І через те, що я був скрипалем, у мене був гарний досвід гри в оркестрі. So I was invited to play when it was difficult ensemble and sight reading and difficult reading. І мене запросили грати, коли в ансамблі було важке читання з листа. But then I stopped Але потім я припинив, because I realized that I was blocking the way for better guitarists. тому що я усвідомив, що я не даю вийти на сцену кращому гітаристу. I became ashamed Мені стало соромно, that I was not good enough. що я недостатньо гарно граю, Even though I was brilliant at sight reading навіть попри те, що я блискуче читав з листа. and brilliant in orchestral ensemble. І блискуче справлявся з задачами ансамблю в оркестрі. But I decided no. But I did. It helped me as a composer. Але це допомогло мені як композитору. I wrote, for example, a concerto for John Williams, Я написав концерт для Джона Вільямса, one of the great guitarists, and many other guitarists. прекрасного гітариста, і також для багатьох інших гітаристів. And then something very strange happened to me as a guitarist. Потім щось дивне сталося зі мною, як з гітаристом. Because I had been, as a boy, I had played rock and roll. Тому що хлопчиком я виконував рок-н-рол. I played in the Cavern Club in Liverpool. Я грав в Ліверпулі, в клубі Cavern. But I didn't try to do anything special. Але я нічого особливого не намагався зіграти. It was for me fun. Це було лише забава. And also my duty. І мій обов'язок. Because as a composer, I felt I had to know about the music that people loved. Тому що як композитор я відчував, що я мушу дізнатися про музику, яку люблять люди. Not to copy that music. Не копіювати її, No, to know. але пізнати її. Yeah. Anyway, I had the first rock and roll string quartet. Я мав перший струнний квартет рок-н-рол. The first. Now it's a normal thing. А тепер це для мене звичайна річ. For example, the Kronos quartet. Наприклад, квартет Кронос. But then it was the first. Але тоді це був перший. And we were playing in the most famous rock and roll club in London. Ми грали в одному з відомих клубів рок-н-ролу в Лондоні. And the Speakeasy Club. Speakeasy Club. Клуб називався Speakeasy. Говори легко. And we were playing one night accompanying a pop singer. Одного вечора ми акомпонували поп-співаку. And then another group came, a rock and roll group. Тут прийшла інша група рок-н-ролл. Who had lost their rhythm guitarist. І вони втратили свого ритм-гітариста. This is 1960s. He was drunk somewhere, right? Він просто десь напився. Це були 60-ті роки. And so the manager of the club said, "Is there a rhythm guitarist in the house?" І менеджер клубу запитав: "В цьому будинку є ритм-гітарист?" I was holding my violin. А я тримав скрипку. So I put my hand up. І підняв руку. And of course he saw me. І він мене побачив. And I'm a musician, so maybe I can play. Я подумав, я музикант, може я і заграю. Okay, so I said, "Do you have a guitar?" Я спитав його, а у вас є гітара? And the group said yes. Вони сказали так. So I take the guitar. And in those days I had good perfect pitch. Absolutely slow. На той час у мене був дуже гарний абсолютний слух. Not so good, but then it was. And so yes, I could follow. Yes. І я міг якось з ними грати. So then the manager of the club said, менеджер клубу сказав, "Would you like to come every weekend?" А ви б не хотіли приходити кожних вихідних? This is always happening. This problem. We have this problem. Тому що у нас завжди ця проблема. Десь пропадає гітарист.
You can drink as much beer as you want, Ви можете пити стільки пива, скільки хочете, but just be here. але тільки приходьте. Okay, so I was there, and that's how I had a very strange rock and roll career. І ось таким чином будувалася моя досить дивна рок-н-рольна кар'єра. One night, Chuck Berry came. Одного вечора прийшов Чак Беррі. Chuck Berry, great. Without rhythm guitar. Без ритм гітари. So they say, will you play with Chuck Berry? Вони спитали мене, чи не заграєш з Чаком Беррі? I said yes. Так. And Chuck Berry was very, very hard man. Чак Беррі був дуже жорстким. If you didn't play well, he would throw you off the stage. І якщо ти грав недобре, він тебе просто викидав зі сцени. So I started to play, and he didn't say what songs. Я почав грати, і він... He didn't say which key. А він не казав мені, яка тональність. He deliberately tried to make it hard. Він навмисно старався зробити для мене все важчим. His mentality. Ну, такий в нього менталітет. So my big success with Chuck Berry was he didn't throw me off the stage. І мій найбільший успіх з Чаком Беррі був той, що він не викинув мене зі сцени. So I stayed. Я грав. And so then I managed to play with Eric Clapton. Я грав з Еріком Клептоном. With Led Zeppelin. Led Zeppelin. With Jimi Hendrix. З Джиммі Хендріксом. I played with all the great guitarists. Я грав з усіма видатними гітаристами. Because of my bow, violin bow in the air. Тому що я підняв вгору смичок від скрипки. So I was very lucky. Мені дуже повезло. But I had to make a decision not to. I was offered contracts for rock and roll. Мені пропонували контракти далі грати рок-н-рол. And I said no. Але я відмовився. That was when I went to Poland to study with Rudziński. Тому що саме тоді я вирішив поїхати до Польщі, вчитися у Руджинському. And to work at the Polish Radio Experimental Studio. І працювати на польській студії експериментального радіо. Yes, Polskiego Radia. And to become a very close friend of Lutosławski. Я став близьким другом Лютославського. Górecki, Henryk Górecki, Krzysztof Penderecki. Так, Krzysztofa Pendereckiego. Became my close friends. Це були мої близькі друзі. And I am godfather of Lutosławski's nephew. Я хрещений батько племінника Лютославського. So these people became very close to me. Ці люди стали дуже близькі мені. So I made a good decision to run away from rock and roll. Отже, я прийняв правильне рішення втекти від рок-н-ролу. But it was a good experience. Але це був чудовий досвід. Yeah. And I can still sing and play rock and roll. І я все ще можу співати і грати рок-н-рол. I can't play Beethoven sonatas. Я не можу заграти сонату Бетховена. I can't play Villa-Lobos. Або Віллу Лобоса, якийсь твір. But I can play rock and roll. Але можу грати рок-н-рол. So that's nice for me. So why am I here? Чому я тут? I was invited by a group of people that Ženia is part of. Мене запросила група людей, до якої належить пані Євгенія. Yeah. And to work with children. Щоб попрацювати з дітьми. And maybe also with soldiers. І, можливо, із солдатами. We musicians live in a strange time. Ми, музиканти, живемо в дивний час. Our work is changing. Наша робота змінюється. I think it's changing for the better. Я вважаю, що вона змінюється на краще. I think that musicians can go now ahead to something really interesting. Я вважаю, що зараз музиканти можуть іти до чогось дійсно цікавого. I think music is very important
for the next stage of development of human beings. І що музика є дуже важливою для наступного етапу розвитку людства. And this is your generation. І це ваше покоління. Have it in your hands. In your hands. В ваших руках. Music will change because it will become more important. Музика зміниться, тому що вона стане більш важливою. For the needs of people. Для потреб людей. Mental. Ментальних. And physical. І фізичних. This is why we can help children in the war here. Ось чому ми можемо допомогти дітям тут, в території, яка знаходиться в стані війни. And we can help soldiers. І можемо допомогти солдатам. Music is very powerful to help to deal with trauma. Музика є потужним інструментом для того, щоб справитися з травмою. I work around the world. Я працював по всьому світу. And we never fail. І ми ніколи не зазнавали поразки. No, there is no question. We are always succeeding. Ми завжди досягали успіху. Yeah. Why? Чому? So, let's look at some things about trauma. Давайте розглянемо, що таке травма. Yeah, what does it mean? For example, when people are traumatized, Наприклад, якщо люди травмовані, very often the heart begins to beat more quickly. дуже часто серце починає битися швидше. 5 beats a minute. 5 ударів в хвилину. That doesn't sound much, Це небагато. but then in the average resting heart rate, Але в середньому, yes, resting heart rate, when you're resting, when, в середньому пульс людини, яка відпочиває, that's a lot. тобто в порівнянні з цим, то це багато. A lot. Music is very interactive with the heart. Музика надзвичайно тісно взаємодіє із серцем. Music and the heart is controlled by the autonomic nervous system. Серце контролює автономна нервова система. Yeah, або вегетальна система. Або вегетативна. And music is in constant dialogue with the autonomic nervous system. І музика знаходиться в постійному діалозі з автономною нервовою системою. We change the rate of the heart with music. Ми змінюємо швидкість пульсу за допомогою музики. More easily than by exercise or movement. Легше, ніж за допомогою вправ чи якихось рухів. And more safely. І більш безпечно. If someone is lying wounded, якщо хтось лежить поранений, you can't ask them to jump around. Ви не можете змусити його стрибати. But you can play music. Але ви можете заграти музику для нього. So we can change and regulate the heart. Так, отже, таким чином ми можемо змінити і врегулювати пульс. Yes, regulate is very important. Regulovanie, yes, that is very important. So how? By music we go close to the heart. Як? Через музику ми підходимо дуже близько до серця. До темпу. And we slow it. І ми We заповільнюємо. go by to slower music, a little slower. Ми заповільнюємо його, якщо граємо повільну музику. A little slower again. І ще повільніше. So we can help the heart. Ми можемо допомогти серцю. And we have a lot of evidence. І в нас є багато свідчень цього. Music is better than any medication. Музика краще, ніж будь-які ліки. And it has no side effects. І вона не має побічних ефектів. The only side effect of music is radist. Єдиний побічний ефект музики – це радість. So we have something very important. Отже, ми маємо в руках щось дуже важливе. Then we have the question of breathing.
Далі розглянемо питання дихання. Children with trauma find it difficult to speak sometimes. Діти, які травмовані, для них інколи важко говорити. Like this. And there is one way of helping children with breathing difficulties, singing. І один із способів, як допомогти дітям, які мають складність із диханням, це спів. When we're sitting here, we're using 20% of our lungs. Коли ми тут сидимо, ми використовуємо 20% наших легенів. When we are working hard physically, we're using 70%. Якщо ми тяжко фізично працюємо, то використовуємо 70%. When we're singing, we can use 100%. Коли ми співаємо, ми можемо використати 100%. The only other thing is playing the oboe. The oboe. Але ще один варіант – це грати на гобої. Breathing this level. So, with singing, we can help the children. Отже, ми можемо допомогти дітям через спів. In Bosnia, for example, when I was working in Mostar, Коли я працював в Боснії, в Мостарі, all of the children in East Mostar were traumatized. всі діти в східній частині цього містечка були травмовані. They were being bombarded from the east by the Serbs. Їх бомбардували зі сходу серби. With the support of the Russians. З підтримкою росіян. And from the other side by Croatia. І з іншого боку їх бомбардували хорвати. And so they were very traumatized. Вони були дуже травмовані, вони задихали. So, what do? We sing in Bosnia like this. Отже, і ми співали в Боснії ось так. Simple songs. Прості пісні. 1-2 notes. Одна-дві нотки. Tashum tanana, palamachka stavana, ogrebala hasana, shuti hasana, danas nam je nedjela, domdodana medvjeda. We're going to buy a bear, yes? But next week. Наступного тижня. Tashum tanana, palamachka stavana, ogrebala hasana. Довші фрази, longer phrases. Third week. Третій тиждень. Tashum tanana, palamachka stavana, ogrebala hasana. And we are building lung capacity. Таким чином ми набудовували потужність легенів. We are relaxing the child. Ми розслабляли дітей. We are regulating the heart. Регулювали пульс. And the child begins to breathe. І дитина починає дихати. Very simple. Це дуже просто. And it always works. І це завжди працює. We were doing this now in Lviv and Kharkiv. Ми таке саме робили у Львові і Харкові. І робимо зараз. Well, I'll show you some pictures. So then we have movement. Потім рухи. Children with trauma have one of two extremes of movement. Травмовані діти мають один або два екстремальні стани, пов'язані з рухами. Either hyperactive. Або вони гіперактивні. Or very sluggish, very passive. Або дуже пасивні. So, how do we change this? Отже, як ми змінюємо це? With the hyperactive children, we use hyperactive music. З гіперактивними дітьми ми застосовуємо гіперактивну музику. I use West African repertoire. Я використовую західноафриканський Repertoire. Sunumbai kabali baba, sunumbai maninu banibanda. Really powerful. Sunumbai kabali baba, sunumbai nanyu manu fata dalida.
nobody can resist. Ніхто не може опиратися потужності і силі цієї музики. They start moving with the music and playing. Вони починають рухатися з музикою, грати. And then we help them to slow down. Потім ми допомагаємо їм заповільнитися. Pidgin do mi so Congo ayere, ayere Congo, pidgin do mi so Congo ayere, ayere Congo, and so on, and then maybe tula mama tula tu, tula baba tula tu. So we bring them, and the children calm themselves. Ну, і таким чином діти заспокоюються. We have to do it many times to stop the hyperactivity. Ми мусимо робити це кілька разів, щоб зупинити цю гіперактивність. Yeah, but we can make a difference first time. Але зміни помітні вже з першого разу. We can give children the experience of feeling controlled. Ми можемо дати дітям досвід відчувати, що вони контролюють себе. And happy in their body. І вони щасливіші в гармонії з своїм тілом. Yeah. It's not just African music. І це, звичайно, не лише африканська музика. We can use whatever we want. Ми можемо використовувати будь-яку музику, яку хочемо. But I use the music of the world. Я використовую музику з усього світу. Because in the music of the world, different musical cultures have focused on different parts of human beings. Тому що в світовій музиці різні музичні культури фокусуються на різних аспектах людського існування. So I do use this music when it's possible. Sometimes it is not. Отже, я використовую цю музику, коли це можливо, але інколи це неможливо. Working with Syrian refugee children in Lebanon. Я працював з дітьми сирійських біженців в Лівані. And I realized that they did not want to travel the world in music. І я побачив, що вони не хочуть подорожувати світом музики. They want to go home in music. Вони хочуть повернутися додому в музиці. So I used only Syrian music. І тому я застосовував лише сирійську музику. But I found in Syrian music high energy. Але я знайшов в сирійській музиці цю високоенергетичну частину. And different levels of energy. І інші рівні енергії. So also we have to work with children who are like this. Ми також маємо працювати з дітьми, які, ось так. So how? How? Because they don't want to look at you. Вони не хочуть дивитися на вас. Як з ними працювати? They don't want to be here. Вони навіть не хочуть бути тут. So how? Як? Maybe a little percussion instrument. Можливо, допоможуть ударні інструменти. Maybe with the voice. Можливо, голос. I don't look at the child. Я не дивлюсь на дитину. I look in myself. Я дивлюсь в себе. And the child usually joins me. І дитина зазвичай приєднується до мене. Nearly always. Майже завжди. So we can then build energy. This can become. Потім ми нарощуємо рівень енергетики. Yes, rhythm and song. So this is important. Then we need all of the materials of music to do this. Нам потрібні всі музичні матеріали, щоб це зробити. And it helps us to learn how in music little things are very important. І ми бачимо, що в музиці навіть маленькі речі є важливими. That is the gift of a great musician. Це дар великого музиканта. To have
great technique, коли він має велику техніку, strong musicality, сильну музичну особистість. and remember the importance of Але пам'ятає важливість цих дрібничок. yes, little things, and to take care of little things. І звертає на них увагу, турбується про них. Take care of the little things in your performance, please. Отже, звертайте увагу на дрібнички у вашому виконанні. Then the big things will be okay. І тоді щось велике у вас вийде, як треба. Because you have great teachers, У вас є чудові вчителі, great experience. чудовий досвід. Yeah. So think about the little things. Отже, думайте про дрібнички. Moment. Yeah. And let's make people move. І давайте будемо змушувати людей рухатися. This is important. And I think in the new musicality that's coming, В новій музикальності, ера музикальності, яка приходить, then I think that we will bring these things together more. я вважаю, що ми наблизимо ці речі одна до одної ще тісніше. We will increase the human richness of music. Ми збільшимо human richness, Людське багатство. багатство, тобто багатство музики, яким людина володіє. So, carrying on with this idea of trauma, there's two more important physical things. Продовжуючи говорити про травму, є ще дві важливі речі. One is the chemistry of the body. Одна з них – це хімія тіла. When somebody is traumatized, Коли хтось травмований, the level of the hormone cortisol рівень гормона кортизола goes very high. дуже підвищується. The problem is that often after that it goes down too low. І проблема в тому, що далі він знижується дуже сильно. And this is a problem. Це проблема. Because if you have somebody whose autonomic nervous system is high, Тому що якщо ми маємо справу з кимось, чия автономна нервова система дуже на високому, and at the same time the chemistry of the body cannot support it. А хімічний склад тіла не підтримує цей високий рівень активності. This is the terrible hole that traumatized people feel. То люди травмовані, вони відчувають жахливу діру, жахливу діру, inside. Yes. Всередині відчувають велику діру, пустоту. Пустоту. And so music is very interactive with the chemicals of the body. Отже, музика є дуже взаємодіє із хімічним складом нашого тіла. We change levels of cortisol. Ми змінюємо рівень кортизолу. And many other hormones. І багатьох інших гормонів. So with music we can help to regulate the hormones of the body. За допомогою музики ми можемо врегулювати рівень гормонів в тілі. How? Як? By the same thing as the heart. Так само, як і з серцем. By making emotional journeys in music. Шляхом емоційних подорожей в музиці. Hormones are associated with emotion. Гормони асоціюються з емоціями. Which is why music is so good at helping with hormones. І тому музика надзвичайно гарно допомагає у роботі з гормонами. We go through journeys of music from happiness to sadness. Отже, ми подорожуємо музичним світом від щастя до суму. Back to happiness. Потім назад до щастя. To calmness. До спокою. To excitement. До захвату. We exercise the chemistry of the body. І таким чином ми тренуємо хімічний склад тіла. And the control is extraordinary.
The control that we have is extraordinary. Цей контроль є надзвичайним. It's so precise. Він є дуже точним. If I can show you some films later, Пізніше я покажу вам фільм. I could show you exactly how the body changes moment by moment with music. Я покажу вам, як змінюється секунда за секундою наше тіло від музики. We as musicians have something so powerful. Ми, музиканти, маємо надзвичайно потужну силу. We have to use it well. Нам треба її гарно застосовувати. And now is our time. І тепер наш час. So going ahead, now how we have electricity in half an hour, yes? Через півгодини буде електрика. Okay, right. Because I can show some things there. Бо я хочу щось показати. But you don't have to stay. So, going on then. Продовжимо. And normally I like to show films and pictures. I'm sorry. Я люблю показувати фільми, слайди, Play music. грати But на інструменті. here we are. So we're going on. We are in a circle. Ми в колі. Biological, psychological, social. Біологічний, психологічний і соціальний. We've talked about biology Ми говорили про біологію and the power of music in biology. і про силу музики в біології. Yeah. And maybe we should say one more thing before we finish biology. Перед тим, як закінчити з біологією, скажу ще одне. Electrical activity of the brain. Електрична активність мозку. Music controls the electrical activity of the brain. Музика контролює електричну активність мозку. So, we are now working with children with epilepsy. Зараз ми працюємо з дітьми, які мають епілепсію. Epilepsy that cannot be treated by medication. Епілепсія, яка не піддається лікуванню медичними засобами. What we do is the following. We record the electroencephalogram, EEG, from a child all night. Ми записуємо електроенцефалограму дитини цілу ніч. We look for the moments when the brain is behaving in a healthy way. І ми шукаємо епізоди, де мозок працює здоровим шляхом. And we take that and we turn it into sound. Ми беремо ці епізоди і перетворюємо на звук. Directly. Безпосередньо на звук. Not MIDI, not directly. Безпосередньо. And changing octave. Але змінюємо октаву. Because we have brain waves at 12 hertz down to 12 cycles a second and so on. We need to hear it. So we only hear above 20 Тому що ми маємо хвилі мозку, які там 12 Гц, щось таке, які ми не чуємо, і ми їх перетворюємо на такі, які можна чути. But the brain understands the octave. Але мозок розуміє. It's a mystery why the brain understands. Це чудо, а чому, але він розуміє. I think it's because of the development of our neurology to understand women's and men's voices. Чому, мабуть, це розвиток неврології, яка дозволяє зрозуміти жіночі і чоловічі голоси. But I'm speaking here, and my wife is speaking here. Різна висота, різна. Maybe, but the brain is very good with octaves. Брейн, наш мозок, дуже гарно розрізняє октави. So we can change the octave, and the brain still understands. Можемо змінити октаву, і мозок буде розуміти. Then we use a system I invented called X system. X system. І ми придумали систему, яку я назвав система X. And we use this to put in the recording of the brain
Ми використовуємо її, щоб перенести запис з мозку and to find the music of the world which is closest to this і знайти музику з усієї світової музики, яка є найближчою до того малюнку, який ми записали. In other words, the music that is closest to the healthy behavior of the brain. Іншими словами, знайти ту музику, яка є найближчою до стану мозку в здоровому стані. Yeah. We play this music all night, quietly. Граємо цю музику тихо, цілу ніч. And we have succeeded in reducing epileptic brain behavior by 50%. І нам вдалося на 50% зменшити прояви епілепсії.